Hello and welcome, my dear grade 12 students. I hope you are very well. In this video, we are going to talk about an English mock test and how we should answer it. This is me, Mr. Mohammed Kandil, a teacher of English, an IELTS holder, and a master researcher in English methodology. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر. في هذا الفيديو سوف نقوم سويا بحل اختبار لغة إنجليزية تجريبي معكم بمشيئة الله تعالى. أتمنى لكم كل التوفيق وأن تحققوا آمالكم إن شاء الله رب العالمين، وأن تحصلوا على الدرجات النهائية إن شاء الله. نبتدي. Let's start. نبدأ ب listening 1. listening 1 أعزائي الطلبة والطالبات عبارة عن 7 أسئلة من الاختيار من متعدد، ويجب عليك معرفة موضوع المحادثة. إليك عزيزي الطالب والطالبة بعض النصائح. يجب عليك قراءة رأس السؤال وقراءة الأسئلة لمعرفة موضوع الإنصات، ثم محاولة توقع الإجابات، ثم الاستماع إلى الأوديو الشريط ومحاولة الإجابة الصحيحة إن شاء الله رب العالمين. يجب علينا قراءة الأسئلة ورأس السؤال أولا، ثم توقع الإجابات، ثم الاستماع الجيد، ثم أخيرا الحل المنتبه والصحيح. هقوم بتشغيل ملف الإنصات الحين أعزائي الطلبة، وأنا في خلال الاستماع أنا أتتبع الكروسر مال الماوس، أقوم بالتظليل بالشكل ده. طبعا أعزائي الطلبة أنا مقتبس الاختبار من زمايلي قبل كده، مش شايرين الحاجات دي على النت، وملف الاستماع طبعا من أحد الزملاء. بارك الله في الجميع. General Education Diploma, English Language, Listening, 2018 to 2019, Semester 1, First Session. While I'm reading your instructions, the teacher will check from the back of the class to make sure that everybody can hear. The teacher will not stop the tape. You will hear each text 2 times. The first time, listen and complete the task. And the second time, check your work. The examination will start now. Question 1. Look at question 1 on your exam paper. You're going to hear a conversation between Ahmed and Samir. But first, you have 30 seconds to study the task. Now listen for the first time. Good morning, Samir. Have you finished planning for our visit to Duckham? Yes, Mr. Ahmed. Everything is almost ready. I've reserved our flight tickets, our hotel rooms, and the 4-wheel for 2 days. But your approval is needed. Great. So, let's go through the arrangements in detail. Well, to begin with, we'll fly to Duckham on the 20th of this month. That is this coming Sunday.
I know that you'd prefer to sail rather than fly, like we did last time, but it's not possible at the moment because the sea is too rough. Oh, that's okay, Samir. But can we change the date to the 22nd? I need to attend Ali's graduation ceremony. Otherwise he'll feel bad that his dad missed such an important day. Especially as all his friends' parents will definitely attend. Oh, I see. Oh, that's not a problem, Mr. Ahmed. There are flights from Muscat to Dukum every day, so we can easily change the date. That's wonderful, Samir. Okay, what have you scheduled for our visit? Okay, we'll arrive there in the morning. The four-wheel drive car and our driver will be waiting for us. As it will be too early to check into the hotel, we'll visit our factory first. After that, we'll check the surrounding area for possible locations to expand our factory. Hilal can give us some advice on the best location choice. But of course, in the end, as the executive manager, your decision is what really counts. Yes, it will be a challenging decision. We need a large space in a good location that is close to the port with easy access. But the most important consideration is to choose a location which will not cause any damage to the natural environment surrounding it. Otherwise, our whole project will be rejected. Well, hopefully we will find a suitable location. After all, we only have 2 days to make our final decision before we have to come back to Muscat. True. And what about the dinner for our staff? Have you arranged it yet? Oh, well, actually, I wanted to ask you about that. Why don't we have it in Dukum Rock Gardens? It will be very interesting to hold it surrounded by all those unusual rock formations. But, Samir, the gathering is at night, so we won't be able to see the rocks. Moreover, without lights, we won't be able to see what we are eating. Sorry, I forgot all about the timing. Okay, since the weather is so nice, why don't we have the dinner at the beach? We can ask the hotel restaurant to arrange it for us. Now that's a brilliant idea. But you'll need to double check with the accountant. Okay, I'll do that. I'd better make a list of all the employees we need to invite first. Please do. We don't want to spend more money than necessary. We have to keep within our budget. And remember, no presents this time, Samir. وزي ما سمعنا أعزائي الطلبة وطالبات الصف الثاني عشر، وأتمنى أن أنتم تكونوا متابعين حركة الكروسر مال اللي أنا كنت ماشي معاه عشان لأقصى استفادة. طبعا السؤال ده علم تضليل بالقلم الرصاص في الفراغ المناسب. تضليل بالقلم الرصاص لأن أي سؤال اختياري عندك في الاختبار كامل هيتعلم بتصحح إلكترونيا. فانتبه، استخدم القلم الرصاص في التضليل وما ما تختارش أكثر من إجابة أو تمسح علشان ممكن يحصل يتحسب لك السؤال خطأ. طبعا هنناقش الإجابات الحين. دلوقتي اخترنا كلمة بلين مع إن مفيش بلين في الاستماع عشان هو قال كلمة فلاي. فلاي طبعا تيجي مع البلين الطائرة أو كلمة فلايت كمان. نمبر 2 كلمة صن طبعا عشان مستر أحمد قال هو خايف ابنه ما داد از ميست، يعني الولد يفقد أبوه. وكمان قال
parents will attend. الآباء مال الطلبة كلهم هيحضروا. رقم 3 طبعا مستر أحمد عشان قال له قال له the executive manager you أنت will really counts. Number 4 قال environmental impact وقال natural environment. Number 5 طبعا سهلة ومباشرة 2 days. Number 6 قال هو ذكر السؤال ده تريكي شوية محير عشان هو قال دوكم روك جاردن فعلا، ولكن مستر أحمد قال له لأ، يعني سمير اقترح عليه الحديقة الجاردن، لكن مستر أحمد قال له لأ يبقى فيه ظلام فمش هنشوف من الطعام وكده، واقترح عليه ذا بيتش. اتفقوا على خير ذا بيتش اللي هو الشاطئ. وأخيرا طبعا control the budget عشان قال له we don't want to spend more money، مش عايزين نصرف فلوس أكتر. no presents ما فيش هدايا. طبعا السؤال ده عادي جدا لو أنا ضيعت سؤال أو 2 منه أنتظر للاستماع الثاني، الاستماع رقم 2 ثم أجيب عليه بصورة صحيحة. Let's move to question 2. يلا بينا نروح للسؤال الثاني. نفس الاستراتيجية أعزائي وأعزائي الطلبة وطالبات الصف الثاني عشر. listening to طبعا أعزائي الطلبة وطالبات الصف الثاني عشر بيتكون من 8 أسئلة ب8 درجات. طبعا البارت 1 and part 2. part 1 عبارة عن 1 2 3 4 WS question 4 أسئلة استفهامية، ومفروض منك تكتب not more than 4 words، لا تكتب أكثر من 4 كلمات، يعني 4 كلمات صح، 3 صح، 2 صح، 1 صح، لكن 5 خطأ. ثم part 2 في نفس السياق بيتكون من 4 أسئلة من اختيار من متعدد. طبعا الشريط أعزائي نفس ال part 1 و part 2 with the same topic، نفس الموضوع الإنصات، وهتسمع الإنصات طبعا منفرد part 1 مرتين و part 2 مرتين، لكن عن نفس الموضوع. أن طبعا في السؤال ده أعزائي الطلبة والطالبات لازم تكون عارف معاني الكلمات الاستفهام جيدا. نراجعهم مع بعض بسرعة. طبعا when معناها متى، ده لازم هتنتظر إجابة وقت، يعني السؤال رقم 8 هنا when هنا هتنتظر الإجابة تكون وقت. نمبر 9 how many people هتنتظر سماع عدد الأفراد الموجودين اللي هو بيسأل عليهم في السؤال. نمبر 10 what طبعا انتظر الإجابة معناها شيء. نمبر 11 which language، which معناها أي، تسأل عن الأشياء، برضو هنا يبقى شيء. طبعا في كلمات تانية كتير مثل who معناها من، هتجاوب بشخص. why معناها لماذا، أجاوب بسبب. عندي how مثلا مع كيف، أجاوب بحال good bad no problem whatever. how لو جت مع مكان معناها هيسأل عن طريقة الذهاب، مثلا how do you go to school، هجاوب by car by taxi by bus هكذا. how much لها معنيين، how much لو جاء بعدها اسم غير معدود، مثلا how much oil how much water هجاوب طبعا بعبوة، قول like a bottle a bag like this. وأخيرا how much معناها كم الثمن، إذا جت بعدها how much is a car how much are cars how much does it cost how much do they cost هجاوب طبعا بفلوس. يلا بينا نناقش الأسئلة. نفس الاستراتيجية أعزائي وعزيزاتي طلاب الصف الثاني عشر. هنقرأ رأس السؤال جيدا ثم أقرأ الأسئلة وأتوقع الإجابات. طبعا في السؤال ده لما يجي يقرأ البارت 1 وبارت 2 نفس الموضوع طبعا، ويقرأ البارت 1 هيدي لك 30 ثانية اللي انت تقرأ فيهم
كل الأسئلة بارت 1 ومال بارت 2 كمان كلها مع بعض في نفس 30 ثانية. بمعنى مش هيبقى في البارت 2 ما يجي يقرأه ما يعطيك 30 ثانية مهلة يعني اللي انت هتقرأ فيها الأسئلة زي في نفس الاستراتيجية. أعزائي وعزيزات الطلاب هنشغل الشريط وأمشي بالكروسر. Now, go on to question 2. Look at question 2 on your exam paper. You're going to hear a radio program about Colorado's little hero. The text will be in 2 parts, each with a different task. But first, you have 30 seconds to study the 2 tasks. Now listen to part 1. Hundreds of car accidents happen in the United States of America every year because of mobile phone use. These accidents increase during the winter. In Colorado alone, 5,000 car crashes were recorded in 2012. That was the year Tammy Hill survived a car accident because of the actions of her heroic son. On a snowy night, the Hill family, Tammy and her 3 children, aged 7, 5 and 1, were coming back from a family gathering. On the way home, Tammy's telephone rang. While she was reaching for it, she lost control of her car, causing it to crash and roll 5 times before it stopped. Luckily, the children, who were already wearing their pajamas and had taken off their shoes, were fine. This was because Tammy had made sure that her 2 older children had fastened their seat belts, while the youngest one was securely strapped into her car seat. However, Tammy was thrown from the car and lay unconscious in the snow. Her eldest son, Kevin, was brave enough to get out of the car. He tried his best to wake his mother up, but unfortunately she did not. Then he tried raising her leg above her heart, something he had learned in a science class. But his mother still didn't wake up. Despite the freezing weather, the dark night, and the fact that Kevin was barefoot and was not wearing any warm clothes, the little boy decided to go and look for help. He walked through the snow for half a kilometer until he reached a dairy farm. The workers at the farm were very surprised to see a 7-year-old boy walking alone in the middle of the night. The workers were Spanish speakers and did not understand English, but they knew that something bad must have happened. So they immediately called the police and gave the boy a hot drink to warm him up.